abantu abatulaba ku Facebook, YouTube, Instagram mwena kugambye nti nja kuba nkutuusaako what's happening this side. Honorable Kalima Saba twedde bayo mupizo okuva mu Uganda Parliament bangi baze okulambula ku River Nabuyonga eyatuutira abantu bangi. Mu bantu abaze mwe mubadde Dr. Hilderman era musanze nga bali kulambula ku Nabuyonga Raise. Njagala tubuulireko ki experience gyafunye Mbale, experience gyafunye ku scene abantu we bafiira ne experience gyafunye ku Nabuyonga Raise oluguudo lwe tuva okulambula. Honorable nkwanize Mbale. Nange nsanyuse nnyo okubeera wano. Yes. Tuzze okunakuwalira wamu n'abantu b'Embale wano olw'okufiirwako abantu baffe ate n'okusala empenda okulaba nti kino tekiddamu kubanga buvunaanyizibwa bwaffe nga ababaka ba Parliament okuba nti tupulaningira ebitundu ebyenjawulo. So tulabye nga waliwo obwetaavu okudimarketinga Mbale nga priority area nti bwe wabeerawo resource allocations resources zisooke zibeere centered Mbale such that to avoiding okuddamu abantu baffe okufa nga tetusobola okiprotecting. Yeah, so incidents ombuziza experience of course is tragic to tragedy yeah. So kibinyo naye bino bye bintu ebimu bye tubeera tulowooza nti bisobola okubeera overcome. Naye ndowooza wabaddewo obulagajjavu okuba nti government kino disaster ministry teteekinga biragiro tewaayo mutima kulaba kiki kye balina okukola naddala mu mbeera ng'eno because aba weather forecast bino babirambika and it's a government program nti babeera bababuulidde nti this and this is going to happen. So take precaution. So bwe baba tebakikola it's unfortunate nti abantu baffe ate be bakafiiramu. Yeah, then when it comes to the road kibi nnyo nti tu spending a lot of money ne allocating monies kati oluguudo ffe tumanyi lwaggwa naye terunaweza na myaka because bangambye balu commissioninga 2019 naye binnya byereere nti kati weebuuza contract oyo bw'aba gyali akyakola ki. Those are the people bye bintu bye tulina okukolako. When we are fighting government abantu balowooza nti twagala just kujjako government but twagala government etekinga obuvunaanyizibwa nti bwewa contract omulimu n'agukola gadibenga lye kimukwatako okubeera nti either atuziza ssente zaffe oba agenda mu mbuga z'amateeka alambikibwe. Kakati omuntu ngoyo kuba nti ekinnya bwe kito kiri awo ate kikyatta abantu sinti tetwagala government but tetwagala government byekola. That's why twagala ogiwumuza tugitaking over tukole ebyo ebirina okukolebwa. You know olwo luguudo berubanga balu commissioninga 2019 whoever eyatandika project alina okubanga kati ali mu nkomyo if they can't accomplish their job. That is our role. Kyovola banze ndiwe Mawokota naye leero ndi Mbale because that is the oversight role. Kati olwo luguudo bewana nti bakola nguudo kumbe bakola gadibenga lye. That is what we are fighting. Yeah. Abantu abatulaba Dr. Hilderman zinamutegeera nnyo mu kunyimba ze yakuba enyimba olw'e Mawokota